Dear students, I am your math teacher from Paramount Public School, Chima. Beta, today our topic is representation of rational numbers on the number line. Means rational number को हमने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर. ओके, एक्सरसाइज 4.6 बेटा. Question first. You have given some rational number. You have to represent them on the number line. Is first part is 2 upon 3. First part is 2 upon 3. Now beta, you know very well about the number line. On the number line beta, in the center there is a point 0, and on the right hand side of 0, on that side, all positive numbers, and on the left hand side of 0 means on that side all negative numbers. Now 2 upon 3, it is a positive number beta, means it lie on that side, it will lie on the right hand side of 0, this side, इस side पर होगा ये number. Okay beta. Now 2 upon 3, बेटा आपने डिनोमिनेटर देखना है. व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 3. तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 upon 3. ओके, 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, इट विल बी 0. 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो 0 होगा. तो 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 upon 3. मींस ये फर्स्ट नंबर आपका हो गया 0 upon 3. नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 0 के आगे बेटा? 1 upon 3. नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 upon 3. नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 3 upon 3. 3 upon 3, 3 से 3 कैंसिल, मीन्स इट इज इक्वल टू 1. ओके, अंडरस्टूड बेटा? सो दिस इज योर पॉइंट 2 upon 3. वेरी सिंपल. In that way you can represent any number on the number line. And beta, one thing keep in mind, you have to mark these point at equal distances with the help of scale. आपने ये पॉइंट स्केल से इक्वल डिस्टेंसेस पर मार्क करने हैं. 1 सेंटीमीटर का गैप आप डाल सकते हो, 1.5 का गैप डाल सकते हो, बट गैप शुड बी इक्वल. ओके बेटा, अंडरस्टूड? सिमिलरली इट्स फोर्थ पार्ट बेटा, -5 upon 8. -5 upon 8. It is a negative number beta, so it will lie on the left hand side of 0. It will lie on that side of 0. Okay, same as like the previous question. Look at the denominator. Denominator देखो बेटा, क्या है denominator? 8. तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 upon 8. नेक्स्ट नंबर बेटा कौन सा होगा? -1 upon 8. नेक्स्ट कौन सा होगा? -2 upon 8. Next is -3 upon 8. Next -4 upon 8. And next is -5 upon 8. Okay beta, understood? Next is -6 upon 8. -7 upon 8. And last is -8 upon 8. Clear? -8 upon 8, 8 is cancelled with 8 is equal to 1. Okay beta, so your number -5 upon 8, it is here. This is your number -5 upon 8. Very easy. Okay बेटा, सिंपली आपने डिनोमिनेटर देखना है. डिनोमिनेटर क्या है? 8. तो 0 के नीचे क्या डाल दो? 8 डाल दो. तो 0 को क्या लिख दो? 0 upon 8. आगे आ गया माइनस, 0 के आगे क्या? इधर साइड -1 upon 8, then -2 upon 8, -3 upon 8, -4 upon 8, -5 upon 8, -6 upon 8, -7 upon 8, -8 upon 8. हमारा नंबर यहां तक कंप्लीट हो गया. -5 upon 8 आ गया ना आपका. Then you will leave the question here -8 upon 8. Clear? In that way you can represent any number on the given number line. Clear? Yes beta, your next question, 8th part of first, -31 upon 3. How to represent it on the number line? बेटा ऐसे 1 पॉइंट अगर आप 31 तक लिखोगे then it will be very lengthy.
तो आप पहले ये चेक कर लो ये नंबर किन दो नंबर के बिटवीन होगा। -31/30 किन दो नंबर के बिटवीन होगा। हाउ यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 3 बेटा। 3 10s are 30, 3 10s are 30 means I can write -30/3 is equal to -10. Okay beta, and 3 11s are 33 is equal to -11. Clear beta, means -30/3 -33/3 इन दोनों के बिटवीन कौन से नंबर होंगे। -30 के आगे -31/3, उसके आगे -32/3, then your number is -33/3. Okay beta, so on the number line simply draw the point -10 and -11. Suppose on the number line here your point -30/3 means this is your point -10, and your next point is beta -33/3 means this is your point -11. Okay, now in between these 2 points -30, next point is -31/3 and next point is -32/3. now this is your required number -31/3. Clear beta, in that way you can easily, if statement is large, in that way you have to check in between these two number the rational number lie. आपने पहले देखना भी किस नंबर के बिटवीन है, then you can write. अगर आप 1 by 1 एक नंबर लिखोगे जैसे हम पहले लिखते थे 0.3 -1.3 -2.3, then it will be very lengthy process, you have to return up to -31. तो पहले आप चेक कर लो किन दो नंबर के बिटवीन है, वो दो नंबर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, then you will get your desired number. Yes beta, your second question of 4.6, which of the two rational number in each of the following pairs of rational number is greater. You have given two rational number beta, you have to find which number is greater between these two number. First part is -3/8 and 0. Very simple, one number is negative and 0 is neither negative neither positive, and we know that 0 is greater than all the negative number. 0 सभी negative number से बड़ा होता है, so beta 0 is greater than -3/8. 0 is greater. Okay, if one number is negative, one is positive, you can easily judge negative number is smaller than the positive number. Clear beta, and I will explain here part 4th, -7/12, 5/-8. Beta, when you have to compare the rational numbers, means you have to first look at their denominator. If denominators are negative, you have to make them positive. बेटा माइंड में रखो, जब भी आपने रैशनल नंबर को कंपेयर करना है तो फर्स्ट उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. -7/12 का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है +12, but in case of 5/-8 denominator is -8, so make it positive. पॉजिटिव बेटा वेरी सिंपल, ये माइनस आप यहां पर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. इट विल बी इक्वल टू -5/8. ओके, सिंपली डिनोमिनेटर की माइनस साइन जो है वो हम न्यूमरेटर पर लगा देंगे, देन इट विल बी इक्वल टू -5/8. ये क्या हो गया, आपका डिनोमिनेटर अब पॉजिटिव हो गया. नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू रैशनल नंबर वेरी इजीली. -7/12 -5/8. ओके बेटा, हाउ वी कैन कंपेयर, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. Put a cross here. -7 multiplied by 8 and -5 multiplied by 12. 7 8s are 56, 12 5s are 60, and from -56 and -60 which is greater beta, -56 is greater. Okay, so your rational number on the side of 56 कौन सा rational number है बेटा, -7/12.
So minus 7 upon 12 is greater than 5 upon minus 8. Clear beta? In that way you can easily compare the rational number which is smaller or which is greater. Okay. One point keep in mind, while comparing the rational number their denominator should be positive. Denominator उसका क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव होना चाहिए. अगर आपके पास नेगेटिव है तो उसको आप सिंपली पॉजिटिव बना सकते हो. सिंपली जो आपका डिनोमिनेटर में माइनस है उसको क्या कर दो, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो. ओके बेटा? यस बेटा, योर फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 4.6. थर्ड क्वेश्चन इज बेटा same, you have given the rational number, you have to check which is smaller, so you have to try with the help of second question. Second में हमने देखा है which is greater, वैसे ही थर्ड में आपने देखना है which is smaller. And fourth question is also you have to compare the rational number which is greater or smaller. Fill in the blanks हैं वो आपने fill करनी है. And your fifth question बेटा, arrange the following rational number in ascending order. You have to arrange the rational number in ascending order. I have already told you beta, while comparing the rational number their denominator should be positive. Denominator क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए जब आप रैशनल नंबर को कंपेयर कर रहे हो. तो लुक एट द रैशनल नंबर इन विच डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, मेक इट पॉजिटिव. यहां पर देखो माइनस 17 अपॉन माइनस 30, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव. सिंपली बेटा जब दोनों माइनस में है तो सिंपली दिस माइनस इज कैंसल विद दैट, it is equal to 17 upon 30, and its denominator is also negative, make it positive. 8 upon minus 15, simply put the that minus, shift that minus here. जो डिनोमिनेटर की माइनस है उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, इट विल बी इक्वल टू माइनस 8 upon 15. नाउ योर डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रैशनल नंबर इज पॉजिटिव. ओके बेटा, now your rational numbers are क्या होंगे बेटा? फर्स्ट इज 3.5, सेकंड रैशनल नंबर इज 17 upon 30, थर्ड रैशनल नंबर इज minus 8 upon 15, and fourth is beta minus 7 upon 10. While arranging the rational number in the ascending or descending order, we will proceed as like the fraction. जैसे हम फ्रैक्शन को ascending और descending order में करते थे वैसे ही हम रैशनल नंबर को करेंगे. Find out the LCM of denominators 5, 30, 15 and 10. Find their LCM 5, 30, 15, 10. Find the LCM of denominators. It will be divided on 5. 5 1 is 5, 5 6 are 30, 5 3s are 15, 5 2s are 10. Now it is divided on 3. 1, 3 2s are 6, 3 1 is 3, and 2 as it is, on 2 1 1 1 1. So beta LCM of 5 3 and 2, sorry, LCM of beta 5 30 15 10 is equal to 5 multiply 3 multiply 2. 5 3s are 15, 15 2s are 30. Your LCM is equal to 30. Now beta change every denominator into the LCM. Means सभी denominator को हम क्या करेंगे? 30 में change कर देंगे. Okay? Means make all the denominator equal. Now first rational number is beta 3 upon 5. How can I change 5 into 30? 5 6 are 30. So multiply 5 by 6. With same number you have to multiply numerator. 3 also multiply by 6. 3 6 are 18. 5 6 are 30. Clear beta? Second rational number is 17 upon 30. Now its denominator is already in 30. No need to change. And your third rational number is beta minus 8 upon 15. How can I change 15 into 30? 15 2s are 30. With same number you have to multiply numerator. 8 multiply 2. 8 2s are 16. So it is minus 16 upon 30. Clear beta? And your last rational number is minus 7 upon 10. How can I change 10 into 30? 10 3s are 30, means 10 multiplied by 3.
Similarly, minus 7 multiplied by 3. 7 3s are 21 and 10 3s are 30. Clear beta? Understood? Now beta, your rational numbers. All the denominators of rational number are equal. 30, 30, 30, 30. Now compare the numerator. Numerator क्या है आपके पास? 18. We have to arrange in ascending order. First we will write smallest number and at the end we will write greatest number. Numerators are beta, what are the numerator? 18, 17, minus 8, minus 16. Okay. Now from these rational number which is smaller? सबसे smallest कौन सा है बेटा? Which is the smaller one? Yes beta, sorry, here is a mistake. Numerators are 18, 17, minus 16 and last is beta minus 21. Clear? Numerators are 18, second rational number 17, third rational number minus 16, fourth rational number minus 21. Now we will compare these rational number numerators. Now from these four numerator which is the smaller beta? सबसे smallest कौन सा है? Okay, clearly minus 21 is smallest, means minus 21. After that beta minus 16, after that 17 and at the end largest is 18. Okay, now replace these rational number, these numerator with the original rational number. Now first is minus 21 upon 30. Minus 21 upon 30 is equal to कौन सा rational number है बेटा? Minus 7 upon 10. So we will write here minus 7 upon 10. And minus 16, it is equal to minus 8 upon 15. Minus 8 upon 15. And 17 is equal to beta 17 upon 30. That rational number. And last rational number is beta 18. 18 is equal to 3 upon 5. Clear beta? So now these rational number are in the ascending order. You can look at the statement and now these rational number are arranged in the ascending order. Okay, understood beta? You can simply, don't confuse here. In the statement it is minus 17 upon minus 30. You can also write here the same statement minus 17 upon minus 30 or 8 upon minus 8 upon 15. You can also write 8 upon minus 15. No problem. Okay, if you want to match the perfect answer. Okay, understood beta? In that way we can arrange the rational number in ascending order. क्या करना है आपने? पहले डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो and now change every denominator into the LCM, means make the denominator of rational number equal. जैसे हमने 30 के इक्वल बना लिया. फर्स्ट टॉप स्टेप क्या था? इफ एनी डिनोमिनेटर इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कर लो. देन टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो. देन चेंज द डिनोमिनेटर इनटू द एलसीएम, मींस सभी डिनोमिनेटर का, सभी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या करो आप? इक्वल करो, इक्वल टू एलसीएम. जैसे हमने 30 के इक्वल कर लिया. देन कंपेयर द न्यूमरेटर. एट द एंड you will arrange them in the ascending order. Similarly beta, you can arrange the rational number in descending order. In the descending order up to here, up to the LCM, your question is same. Okay, and at the end your order is reverse. If you have to arrange these rational number in descending order, then how you will arrange? First we will write the greatest number. सबसे पहले कौन सा आएगा? greatest number आएगा. मीन्स ये rational number सबसे पहले होगा 3/5 greater than minus 17 upon minus 30 greater than 8 upon minus 15 greater than minus 7 upon 10. सबसे एंड में कौन सा होगा? smallest rational number होगा. In that way you can arrange them in a descending order. Clear beta? This is all about the exercise 4.6. You have to try the pending parts by yourself beta. Thank you.